අපි අද හදන්න යන්නේ කොලාඩ් ග්‍රීන්ස් කොළ මැල්ලුමක්. මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා කොලාඩ් ග්‍රීන්ස්, මේ කොලාඩ් කොළ, මේ තමයි කොලාඩ් කොළ. එතකොට මල් ළඟ තියෙනවා මෙතන අබ. මම අබ කුඩු කරගෙන තියෙනවා අබ තේ හැඳි භාගයක්. මෙතන තියෙනවා ගම්බිරි ස්වල්පයක්, ලුණු ස්වල්පයක්, කහ තේ හැඳි 4න් එකක්, ලුණු දෙහිෂ ස්වල්පයක්. මෙතන තියෙනවා කඩල පරිප්පු ටිකක්, වියලි මිරිස්, සූදුරු. We are going to make collard greens today. This is collard greens. These are collard greens that I chopped up real fine. I'm going to use some crushed mustard seeds, half a teaspoon. We are going to make a mallum, a salad, a stir fry out of it. Some salt and pepper, 1/4 a teaspoon of turmeric, onion, some cumin seeds, crushed chili pepper, dried chili pepper, and some garbanzo beans. A little bit of water for stir frying. Some juice, some lemon juice. අපි වතුර ටිකක් ඕන බැද ගන්න. අපි වතුර දා ගන්නවා. We are going to add some water on the stove. අපි ලිප මොලව ගන්නවා. වතුර ටික නටන්න දෙනවා. We are going to boil the water. Our water is boiling. We are going to add these ingredients. අපේ වතුර රටනවා. අපි මේ කුළුබඩු ටික එකතු කරගන්නවා. ඒකටම අබත් එකතු කරගන්නවා. I'm going to add my mustard seeds and my onion. මගේ ලුණුත් එකතු කරගන්නවා. Then stir fry this. මේක අපි බෙදගමු වතුරේ. We are going to add the curry stuff. අපේ කුළුබඩු එකතු කරගන්නවා මේකට. ඊට පස්සේ අපි අපේ කොළ එකතු කරගන්නවා. We are going to add our greens. මේක දැන් අපි හොඳට බෙදගමු. Let's try this. Add some lime juice. අපි දෙහිෂ ස්වල්පයක් පාවිච්චි කරමු දැන්. අපේ මැල්ලුම දැන් ලෑස්ති. Our mallum or stir fry is ready. මේ තියෙන්නේ අපේ කොලාඩ් කොළ මැල්ලුම. This is a collard green stir fry. Thank you. බොහොම ස්තුතියි.